kasa duabɔ koraa ɛno ɛyɛ de adeɛ. Duabɔ yɛ nipa adeɛ bi a ɛsɛe amanfoɔ paa. Ɛyɛ honhom bi a ɛde aba wiase a obi kasa koraa sɛ mabɔ odua. Ɔka ne ho sɛ mabɔ odua. Duabɔ so ɛyɛ adwuma paa. Duabɔ yɛ adwuma. Bi ne yere kasa koraa sɛ yɛnni asɛm bra so bi a mafrɛ bosom yɛ bɔ odua. Bosom nso yɛ dɔɔso. Bosom no dɔɔso. Bosom no nyɛ ahoro baako. Bosom ntan sɛ ne aba no dɔɔso. Bi wɔ afrɛ bɔ tworoa, wɔ afrɛ tonkramu, wɔ afrɛ sɛsemantoa, kakra bakuni. Ni nyinaa so yɛtumi yɛ ho amammerɛ nyinaa yɛ ma ni. Na ɛna mabɔ odua, ɛkyerɛ mabɔ odua. Gye. Na mo hɔ deɛ bɛ modua. Yɛ ha. Yɛ ha deɛ duabɔ deɛ. Kwasɛ mo ha deɛ duabɔ deɛ. Adeɛ na yɛdi agorɔ kotene papa. Duabɔ. Ne ntira mama yire nya tata nka bo nse nkata bi anka bo nse fia. Bɛbɛ na nipa ayɛ ma. Bɛbɛ na nipa ayɛ ma. Duabɔ he deɛ yɛ bɛmfa ni agorɔ kora. Ɛgya we deɛ awie deɛ mekyia wo. Nwumere awie deɛ hu yɛ ha nyɛ bɔne. Yɛfrɛ me Caesar. Caesar na ɛnɛma bebree kɔ so Ghana ha nkankane awareɛ mu. Na yɛyɛ nhwehwɛmu no yɛhunu sɛ wowɔ hanom a Nyame adom. Nyame ama wo saa nimdeɛ a ɛba awareɛ mu. Obi wɔ ha na ɔne di nkɔmmɔ, ebi a ntɔkwasɛm bi aba, ebi a asɛm bi asi, wɔsɛ mabɔdua. Enti ɛno nti no na yɛsɛ saa ne teɛ deɛ a yɛbɛtu anamɔ ne aba wo nan so sɛnea wowɔ nimdeɛ a wosi kyerɛkyerɛ na tɔmmerɛ bi koraa na obi bɔdua a wotumi ɛdane no. Ɛno nti ne yɛbaa wo nan so. Ɛno nti no yɛbaa yɛnyɛ bɔne. Nti yɛne yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa no yɛpɛ sɛ bɛhu biribi afa duabɔ ho. Kata duabɔ koraa ɛyɛ dɛn. Na before yɛbɛhyɛ aseɛ no patwɛ wodin de sɛn? Yɛfrɛ me Martin Thomas. Martin Thomas. Good. Okay. Enti papa yɛkasa duabɔ koraa ɛno ɛyɛ de adeɛ. Duabɔ yɛ nipa adeɛ bi a ɛsɛe amanfoɔ paa. Ɛyɛ honhom bi a ɛde aba wiase a obi kasa koraa sɛ mabɔ odua. Ɔka ne ho sɛ mabɔ odua. Duabɔ so ɛyɛ adwuma paa. Duabɔ yɛ adwuma. Bi ne yere kasa koraa sɛ yɛnni asɛm bra so bi a mafrɛ bosom yɛ bɔ odua. Bosom nso yɛ dɔɔso. Bosom no dɔɔso. Bosom no nyɛ ahoro baako. Bosom ntan sɛ ne aba no dɔɔso. Bi wɔ afrɛ bɔ tworoa, wɔ afrɛ tonkramu, wɔ afrɛ sɛsemantoa, kakra bakuni. Ni nyinaa so yɛtumi yɛ ho amammerɛ nyinaa yɛ ma ni. Na ade nti na obi sɛ okay mabɔ odua. Ade nti ɛde na wɔwɔ a na obi sɛ mabɔ odua. De na esi a ma obi tika sɛ mabɔ odua. Bia ne bisi ni sɛ wɔno no koraa nyɛ ntɔkwa kakraa bi. Bia wɔno no kɔ bia dance koraa mnante yɛbɛsi so yi. Wɔso watia mana so. Kikirikiri a wɔsɛ mafrɛ bɔ tworoa bɔ odua. Okay. Asɛm ne ɛnyɛ asɛm koraa wɔsɛ mabɔ odua. Bi so ne yere nyɛ asɛm bi koraa. Bia wakɔfa na deɛ wɔno yere koraa fa ne sika koraa wɔsɛ mabɔ odua. Duabɔ deɛ mu ahoro bebree. Nti obi wɔ a ɔpɛ sɛ nokorɛ dead nti no sɛ bia ɔsɛ asɛm a wɔde tum si ɛnyɛ nokorɛ. Saa na ɛteɛ deɛ a sɛ bɛyɛ a meti bɛsan nti no ne bɔ odua. Okay. Nti that means obi wɔ no bɔ odua na sɛ bia wɔyɛ ne bɔne bi saa. Okay. Yate aseɛ. Okay. Obiara na ebetumi abɔ odua. Ana obi wɔ bɔ dua eyi obi wɔ nso bɔ dua enye yi ana obiara na ebetumi abɔ dua ana. David duabɔ he. Obi yɛ hɔ a ɛbɔ dua ntumi nya ho. Okay. Nso bɔ dua bɛnya paa. Ale hwan ne hwan na abɔ dua nya no. Bi yɛ hɔ a wɔno bi yɛ hɔ na honhom bi ya no so. Honhom bi ya no so paa bɔ dua wonya no da. Wɔno honhom bi ya na do no yɛ otim. Wobɔ no dua koro betumi akɔ srɛ bosom nkora ne bosom. Saa bosomfoɔ deɛ bɛne abayifo nyina bɛyɛ adwuma. Ti wobɔ no dua koro betumi akɔ bosom nso wo akɔ dare ne ma akɔ bosom. Ndi wobɔ no dua wonya no da. Okay. Bi so bɛbɔ no dua. Nti wobɔ no dua he a ato wan sɛ ɔgye ne ho akyingye.
So bosom be so mu sisi ya na obetuma abɔ ndua ade kyɛ na bosom anya no. Okay. Bia also aduabɔ bɔ obetuma adi ba afe. Duabɔ hyim na yɛ hɔ na anya no. Boko na be sɛ bosom ne. Duabɔ ne yɛ. Okay, for the sake of our listeners, some of them do not understand the tree we are speaking. And so we will translate so that you understand what our father here is trying to say. The first question we asked him was the fact that what is curse? In our local parlance, we say diabo. What is curse? Then he said that there are numerous categories of curse. And he said that curse is a pronouncement of words on people so that there will be truth, or truth will prevail. Curse is something that words that are pronounced on someone for a deity to take over and a deity to act on behalf of the person that pronounced the curse. And so I asked him another question and I said that, can anybody else curse? He said no, there are people that when you curse them, it will not manifest. There are other people too, when you curse them, it will manifest. One typical example of those who, when you curse, it cannot manifest, are those that are possessing some kind of supernatural powers, or people that have supernatural protection. These people, when you curse them, the curse will not manifest. So we will take on. And Papa, na me chirichiri ma kobrofo se na be ya ahwefo na omo nso na omo ntitwi no omo betimi ate ase. Okay, epese ehu se why na odome wa na obodua ebetimi aye adwuma. Why? Obia yenya ntiye nso ye bi yetitate se obu won ma obodua nam so bia owo ani ana we befo nti no ebe ye adwuma. Aya ne kore. No kore pa. Sa. No kore pa. Okay. So we asked Papa that who can curse, and he said everybody else can curse. Then I further on asked him that there are people that we have heard that they possess supernatural powers or they have witchcraft powers. These people, when they curse you because of the powers they have, the tendency that it will manifest is high. So that is the question that we asked them. Okay. Papa Nampacho, say bo bidia. Dear pa no me hu se nipa we yabondua. Obi ho a babu nipa na abo no bia no. Etimba se bia na nafuru kura a so nafuru. Nafuru tim ho pa. Okay. Bi o so na nemfe. Tim so nemfe. Bi o tim so ni sisi. Bia bondi tim so ne ba bia e kan wa. Bi o kura bo wafuru tim ho pa. Na de kro. Bia boni ato. Bi o so na na tim ho sa bisini ha. Na fit na se betima ho abisi ne sere. Bia bo bia so ma. Na o sa so mu no. Na obi wo yesi abondua but sa na manyina no hu ne bia wafon. Eno nzo ebia. Sa. Okay. Na be na obi ahu se yabondua. Bi se o de ko bi okọ abusa ana se be na nipa na hu se se de nima esi me life ne de abomedua. Be na nipa na hu se agye atum se yabondua. Onu ade ne timba esu se bosu mieni ache wo tum kan. O e no kure se bosu mieni aso mu. Di de no itinde ne ko bosu men so ho. Ama bosu nkra gi tum se no kure mini me ache no. Bi o so no wo kona nya onu ache no tum ka se nya me che no. Obituma ka se nya me ache no. Okay. Abosu foforo ne aso mu. Okay. Papa. Yeah, Christopher. Ibu won ma ya nyin ni se obetumi aboyedua. Na mbese me hu se etomre bi etimi de Christopher ba e ka se we Christo ni but bi anya no etimi si pa sa Christo ni aduabo anya no etimi si pa bebri Oh, I see. And the Christo ni wagye nyame di wo Christo ni okwa asori but dua etimi nya no and isa no aya na asofo ne bom pa ma ne kwa na sa gise mu amoda no gise ya ye dare ya bosma na dare yo be kompai bosa be ya bunze bo tinyi yida so bo ya bo bible nkra betima ka se ho yidi fie ya de mfa no kofi Okay. So what we are asking, or what we ask Papa, is that what are some of the signs that when you see
it shows that someone has cursed you. Someone has cursed you. And he said that sometimes they have swollen stomach, sometimes they have swollen legs, sometimes they can grow lean. These are some of the signs that will show that you have been cursed. Then I further on asked him that there are people that are Christians, or we Christians can curse, can we be cursed, and can these signs show that indeed you have been cursed? And say yes, there are Christians who comes to him and these signs are showing that they have been cursed, and for that reason they are always being prayed for, they are being delivered, yet still the curse still persists unless they come to them for them to go through these rituals before they can be released. All right. Yapa, you question me abusa questions, because before we be the person go and a cost pa, we are born dear. It's a cost. But if you say who send you by ya, bit me a free move, in a man, you bit me a ya, obi mo ye dear. Tina yaba na swa, you busa questions. See, okay. Obi bit me a bo obi dear bra science be and show say your body dear. Oh, what dear. At once, why do you Obobia at once, ya dear, who so Abobia. And you say, kick you out. And was Obobia na adeɛ kyi na akɔ da koraa wo tumi sɛ sɛ ade na ɛba woni so tumi sɛ ɛba woni so ɛba woni sɛ ba no sɛ wo behu na sɛ bi a hɔ koraa na sɛ bosom ehunu bosom na ehunu nti wo ya na koraa wo ka sɛ nipa sum asi bie ma hwɛ anim antu ho na ma wa ebenyame so na da yesum so da yesum na tim utim so da ehunu sɛ mpa dua wi sɛ ne nipa mbɔ me dua tim so da ehunu sɛ sa mpa dua akɔ ebɔ me ekeka papa ma hwɛ anim antu ho na ma wa emwa me emwa da isu mi na utim so de ehunu na nse bi kura sister bi ya hasa obi boni dua ya o so wode no wo nse bosumi gina nani so nim si sai no kura wase na o se o ndi o mra na me narma no so ba me dare ya de che ko da wase wante hwe papa bi so wa ha ono wase nipa no ofiri kumasi be tu bebe ye light no woni nate ase no woni nate ase ya na nipa kuro hunu na wudwane wo so wudwane kwa to nkra monku ndi wo ya hia ma na de wo ko ese utu ho na mo papa no wase nka utu ho na mo se dipa ma abo no bia wa nya no so nya no so hunu bosume afi bosume so aso papa no mu kuma ya mi ho ano be frem se ade ni wo da wo hunu no so so no emowa no itu na mo ha no ani pubi atwa ade ndi ne dia no okay na ye obi a wo hye da sunya se ne dane dua anase eya adoma kyede anase ye de mehu se ne memusa na but the mention was say also bi wa wanye konfo onso bosom sa but o sa se de wo nan kwa ye wo nti sanete mesi media no eye memfa nse obi ne me ko nkransa wa woda dua na ye penyini papa kese nti me babinya asembi ye no obodua se ya mbe kono ho koduru ya no ka chem se ufa me ya mehwe usunsumu no obitima ye se adimo ya boa me nti sa o se ha wo du ko bi na yi so kire me o kire me na mamre nyina se menye nti me ba ono anu me dari kuro ma dari dua be buru be oha ni ye bia so ye adwuma nipa ne ban na fukura ho se dia wutimi ye na ekọ no sa I see. Sani pano ba o ne ko bosom so ana ye ndey o me dare ne ya ye ne ya nsa ne ma ben se na aya wo de ye me yo se bi ye obosom bibiri bosom no ye wo tom kramo wo ho ye bosom bo tworo wo ho se suman to ayo kakra be kuni ye ho tom kramo de no ye de bese bese ye pa miinu u frɛ na ono kanchi u frɛ na ti ya na frɛ na to bese na obagia ba ko butu na ko adare na wajine na so waje na obutu dia ni nyina butu dia wonje no to be empre na butu no to be du na anje dia me ye na anje dia se me sare de ko ho ni ma ko ye ko kesi mo sa ni bi okra ni ye bi o so abeto he na bi bibi hye nipa ni miri bentem ba ko ntem bia ne yadi be me nkra na asem ya ho pa wan pata na wo dare de wo ye me ha wonje da wo ye no beto anto wo pata na he a wo ya na
wotoa na wagye ne yɛwɔ baako so wɔ hɔ deɛ de kusua wɔno wɔ tekiman kusua deɛ no woto na bohu sɛ ahabar no aba ne nsɛm sɛ bi wɔ so abutu deɛ na wagye ne ho na ɔbaa ne nsɛm sɛ bohu sɛ a kusua nyinaa daadara sɛ bi bɛbutu deɛ na ne ɛbɛba baa kɛse no na wagye no no I see. Wow. Obi so wɔ hɔ yɛde nsuo ne dare Wode nsuo ne bi ne akye no sisiaa na n'afuru ayɛ sisiaa de nsuo horo so n'afuru sisiaa frɛ bosome na de nsuo horo n'afuru sisiaa bohu sɛ na n'afuru yɛ atwe ɛbɛgye deɛ a ɔbɛtwe ho ama wo bɛtɔ wo ntɔɔ so deɛ a ɛne ɔno ano no bi yɛ hɔ a na watwe n'aso akyere na wo sɛ obi wɔ hɔ a ɔbɔdua a wɔse mede wasefoɔ ɛda ase ade nti na moyɛ saa saa de no yɛfrɛ no tanua yɛfrɛ no sɛ woabɔ tanua no kyɛ sɛ tanua nkyɛ sɛ woafom bebree sɛ wode bi ɛda ase nnipa no nka ho na wode ne bɛka ho sɛ mede wo maame ka ho aberɛ a ne maame so te ne baabi woabɔ tanua ne maame te ne baabi wɔnka o na ade ne bɔ dua a yɛde wodu mpanyimfoɔ bɛnim te si a wobɔbɔka bebree na sɛ obi mpɛ sɛ ɔbɔ saa tanua a menkaa sɛ yɛnkaa sɛ yɛkyerɛ o sɛnea ɛbɔ dua o but yɛkyerɛ sɛnea duabɔ teɛ ne nsusuanso a ɛwɔ duabɔ so na obi a mmɔ tanua no a wɔbɔ deɛn sɛ obi a mmɔ dua no ɔmmɔ tanua no sɛ ɔno deɛ wobɛtumi aka sɛ nnipa no yɛ nnipa asumasi wie ne me no woyɛyɛ na woafome woayɛ me bɔne a wo ne me bɔ dua no wode ne metim bɔ dua na mmɔ wabusuafoɔ bi adua okay na obi a ɔbɔ dua biara no ɛna ɛwɔ sɛ ɔkɔda ase sɛ wo a woabɔ dua no na nnipa wodeɛ na wo a wodeɛ ɛdɛ no na bosom no akye sɛ wo sisi amfa sɛ maabɔ bɔ yi dua na bosom aku no a ɛsɛ mekɔda ase saa ɛsɛ mekɔda ase mankɔda ase a bosom bɛku mu me maabɔ dua maku no ɛsɛ mekɔda bosom he ase sɛ woadi me dwuma ama m na adɛ ndra mɛmɛda w ase so what we ask Papa is that when someone curses and the curse manifests and the signs show that this person that you curse has really been cursed, what will you do for the gods that you pronounce those curses from? And he said that you have to go to the gods and show appreciation. You go to them and show appreciation. And he said there are certain people too, when they curse you, they will use or they will curse you in addition to your entire family. They will curse you and curse your father, curse your mother, curse your siblings. They will say that when the curse manifests on you, the gods or the deity should use you as thanksgiving. So should use your family as thanksgiving. And that is a dangerous kind of curse. And he said that when they send you to the authorities or to the priest responsible for averting the curse, you will receive a lot of punishment by paying a huge sum of money to them. And Papa said the boy nipa bebree boy nsusanso bɛn ɛna ɛwɔ so de obi bɔ dua nsusanso bɛn na de ba nsusanso bebree bi yɛ hɔ a memfa sɛ wakɔ wiamade wafamadeɛ wokɔ mekɔɛ ma bisa ma hu sɛ wo no wofa adeɛ ma bisa wo sɛ onyame no mefɛ mebɔ dua a ɛsɛ bosom nya wo sisi ama me sisi a me sika da hɔ wafa na ma bisa wo sɛ wo no wofa wo sɛ nyame no mefɛ aba ampa so wo no wɔfa sika no mebɔ dua a ɛsɛ wonya ho nsusansoɔ ɛsɛ wɔ bosom so gyina bosom so deɛ bɛyɛ bɛsɛ wɔbɛkyɛw so gye sɛ wohwehwɛ ma ansa na wakyɛw wodeɛ dɛ nko adeɛ a ɛsɛ wɔkyɛw wodeɛ nyɛ dɛ a ɛsɛ wɔkyɛw wodeɛ da a wonkyɛw saa ma no nyɛ yi da nti saa deɛ ɛde nsusansoɔ bebree ba sɛ bɛtumi aku abusuafo bɛtumi aku ankasa asɛ ɔnɛma bebree na obi bɔ dua a ɛyɛ nsɛm no nko a na ɔka anaasɛ ɔmo yusu nneɛma bi de bɔ dua dabi sɛ memfa sɛ me ne bɔyɛ bɛ na yɛanya ntɔkwa ne yɛdene na meda fam na wo ti agya na mebusa sɛ obi wɔ hɔ a wabɔ dua no but ɛsɛ okay mede ma no kɛkɛ ne kaeɛ mamfa nsuo mamfa hwee ana mede ma no kaeɛ
But just an opinion on so and I say Yan so is so you soon may be answered. Seniors of said the Yan on the Bubia. The Yan in the can, Eddie Bubia. Invention Mubia. Be a honey, should be on our threats of the water, only because you are probably a Yajuma. This is one we are not the Bubia. We are my friend person here, push me a Bubia. A very mamma. Now, a ban is saying, I made a man I can't say, but na Yajuma. I won't away one answer. Let me pass a home. Home be woman. Then can yes, I didn't go candy, think on your baby, be annual. So home. And I just say, yes, I'm not say you. This is semi free, I know, but I say she was a minute, the dear grow, Zoboa. Ubi tim baby somehow, say papa. Ubi from say meaning yedia grew, a frebus me abum dear, or some mechanical, yedia yedia grom so far, and yagudi. Bosome and yagudi. Penny agro. I could racket to a crab will be a wing. Racket to a crab, you know, will be it means I have some Juma. Born something in one room. Didn't yes, interview and say, our if will be brain now. And the one that I crab or Montemoa. No, my bomundia. Or say, couldn't say on Famachida, we know. Because say, be a beman, so nipa nipa. Ebiano be says, Ebenyano, just say, any quancy be a no can't be a kick, tra no waka, nada two ukrus or another to your so. And now say, what say, me do a diane that be saying yame. You are, we know, now it be our refi, no up within a diane. Ebenyao, we are, Intino na efutu be na betimi dia maye mrantie ne maba wane wona esisua ena mabodia eche mabodia e de na betimi aka fa sase ye ka se ye futu pass si de di tu yemfo ze ne ye ko se na ewia se ne ye du no ai se tam he ye kwa no ye ko yeni ma no nti bibia abon sande ne ho ye adwuma bibia abon sande ne ho ye adwuma nti ne se ye nyina ye sakra ye nya futu ma ye ho pa se duabon ye hwe so ne ye jai ye jadi emowaye na bon sam fo de be ho awurem wo bodue ya na bon sam de ho awurem wo kan no de ho awurem ndi ori ye futu pa se ye duabon de ye sakra kakra ya sakra de emowaye wo kan na bon sam so de ho ye adwuma wo kan na bon sam so ma ye adwuma Ngomen mi sister bi a oben ye pa ese nyame nko anka we so bi ne boni dia ma na fu chef fon ye kete bre ko asofo so no ko ha no ye say still na sa obi na boni dia ana dua no so papa se obi bo wa eka pa e de ba ene nya senketwa enya senketwa e de ba e de ka kese beto abusua so se bi ese ye hu suade ye education na kofo hu ni ntia eni kwan so bodua odo on se bu o ye wade a ya sa ese bi obi afa wade pa na se obi atwa ntora gu so se afa na de bi wa nya na ofa ana obi aye wade obi ne wo yira kwa bibi na on se ya ba wa nya akoma bodua sisi a bodua mi mfa se mi dari dua yi obi ye ma yibi sama mbonu dua obi ye ma de ma mbonu dua me no me maram me nuane ye no makra na yikabe ma fa na boy ni tidano akada krope baporo ne boy ni be ya ne be poro me man ko bi nim ti akoko ma ne ke benjin ko na benko kunu na ben famporo nsa graba ko pe ne be no ba no ko si anyimire na be ma he ti mi hwe kwara na be ma ti mo hwa ni wi be ne bizanza na boy ba ko no wen wo so wa ka ki nimsi ai na den dada zi no wo so ni yafu ye ne ya nimsi na ko bonu nsia na o ma he nimsi mi hia no bi kwa mi so wo ba nimsi aden wo so won tiapo nimsi na sa so ade hewure mo no oba fie hia nti waje wo koda ma ade chie me ho no ba ba ye bi be se papa wa ma wakura no ye nera wanna kura nimsi sa nimsi wonti no on tim ma doctor no so wonti nante ne man ba be ma bi famotu no de fa sa ko yikoduru ya be peninti ni kura boni moja binya be mbunu su binya be ye binya fikiri wanuru ba bia me ba fie nduru a doctor amfe me kwa wa uwe na busu afo se me me ku me na ye djuma me de me ku eye me ya
Kind of time and many about papa, I mean, papa, near finance and papa, or see me kumboy. Oh. You got Yaman Hunty, Mm. Mammy Frey bosom bonivia. Mm. If it bosom no bonivia, bosom the bonivia. Mm. The Yammy good say and Kodar. Then say Gamen, Bessie Uncle. You mean I'm a share and see the uncle. You could do bosom for conform, catch say, Magnadi, the Magnadi. Or no cats ask them to the men, you think I'm bonivia. Send me some no. And bonivia de Magnadi. Miss me, say you man, I didn't tell me bonivia. Don't the odd year, or Mamboca. To one of who says, I didn't Emwa. She see me sacra cry. And we cry, dear Bob, but if I'm catches offer. This is me, a crack at your man's in Jazadi. Oh, Nemwa. Tinani ye kan say, you see a who say, we a Christonia, we bo dear a benyao, Sir, when ye Christonia, we bo dear a benyao, sir, we am bonnet, and now di in secret go be so, we will be bonnet, who tran through to be so. The obinia was a wire, Nanipan dear near or the adia yaw bo dear a benyao. Intina e wasi tutu ya namu yi ne hwe ye ne yetine nyina che apa ne yana say nipa enyini nche David. ene ya me wosa ya from madam fo bia na me no university Wow. wa nware wa wo Oh, wo inti udwene ho a nipa nche wo David. biase na ntina ye gidien Yeah, Jimmy. ena maba odua e kira maba odua Na mo hodi be modua. Yeah. mm Yeah, had you body here. Because you had your body here. I didn't eat your growth. Couldn't papa. sa Nintira mama iranya tata nkabuze nkatebia nkabuze fia baba na nipa yema ma baba na nipa yema ya bwa ndi ye benfani agro kura utu befo a wonte ndi ye nkwaza hima kura de tudwa se wa bobo bia wa chi da bia ndi ne enye adwuma bia bwa na ya ba be dare bibiri yi dare e kwa na ba dare asin bi ye ni ho mi se mi ti o mi soro pa ya bodi e mi se obi bodua kura me mfa ho David go mi soro eti no enya ade a e wo say ye de hwahwa ye David obi ho no ma me de me we ye me bodua me de me bodua me de na wo de hwahwa no sa enya ade papa ti o say nyina ye tutu ya namo si ye na ye jai na nipa nyini nche David na me ka se mba cho Caesar Films na wo hwe YouTube and TikTok, Instagram. This content is made for family content. Ye kasafa abrabo ho, ye kasafa aware ho. To dan so itutu kwan e ko kyerɛkyerɛ miaye baby a Ghana se ne ha esi efe etie. Ti ba cho ye de tumu a na ma subscribe na ma like na ma sponsor ye. Eti no ene ne a ye de ba ye ne se duabo niema a emma nipa bodua ene ne a duabo ne ma duabo de ba so bi bo bi dua de duabo no eye ene ye de bremo enti mesre mo ye de tumu a na ma subscribe ama ya na ma like na ma share se ne be ya de bia na metime de nice content e de abremo ye ne eja ene be di nkomo na me adom o wa adom akyede a ene nyansasua ne animdi a yetime de dane dua averted dream I mean curse and your banner now so and your mafa curse. So what we are saying is that we came to our father here a long way. We traveled to see him and interview him about curses, why people curse, and the implication of curse, what makes people curse, and after the curse, what people do to make sure they appreciate the gods that they curse to. And he has really educated us on the implication of curses. So we want you to know that it is not really good to curse. He said, I asked him a question, and I asked him a question about being a Christian. We sometimes believe that nobody can curse us because the Bible said that when God blesses you, no one can curse. Okay, and he said if you really hurt someone and you are at fault and someone pronounce a curse on you, that curse will manifest. So therefore, we have to be very careful and we have to be much particular about the words we use when we are hurt, when someone offends us, when somebody
or when we are at fault, we have to be very, very careful about that so that we don't find ourselves wanting. And so I asked him a simple question that I realized that before someone can curse you, they just have to pronounce a simple words or simple words. They say, yes, it is the words that the person speaks that will allow a deity, a god, or a spirit passing by or spirit around us. They will get hold of this kind of pronouncement. Then they will act on the pronouncement. Then the curse will be activated. And therefore, as I told him that then it's very, very careful. We have to be very, very careful the kind of words we use and the kind of pronouncement we use on people. Because sometimes we think that, oh, we were just having fun, we were just playing, and I just mistakenly I pronounced the curse. Then he said, we don't have to use words anyhow and say that I was playing or we were just having fun. Words have implications. Words have effects. And so he has advised all of us, especially with the youth that are emerging, that we have to be very careful the kind of words we use, the kind of things we say to each other, so that we don't end up, at the wrong side of life. And he said that before you avert a curse, it's very, very costly. It can take a whole lot of fortune out of you. So therefore, we have to be very, very careful. So, Papa, and then we made us say, when you are penny, and your papa say, when you be dim como. Na one tree and one of them. Now, yes, one year be dim como. Na near can say, Nango shroud. Na a brebiana be tree a subiano. The best about now so, and what be dim como. But young woman said, Papa, when you bosoma was some there be Nimdiana or Efa Diabo, because I walk a bosom so me ma bosom so. Let me put this disclaimer there. He is not a priest. He does not serve any gods. But he has the knowledge in that. That is why we came to him. Because people might say, oh, you are a Christian. You are a man of God. Why do you have to visit this place? No. I did not visit a shrine. I didn't come to a shrine. I came to a man that he has knowledge of a curse and how to avert a curse. That is why I came to him. Subscribe to our channel, Caesar Films, on YouTube. Nyankopon Bishraw. Yede tuma wonso no obetimi a share na wa subscribe na yenso no de bia yetimi ye video say e de abro. Nyankopon hira mo. Na se de e be se hia. Bye bye. Na me hira ba. Me das.